السلام عليكم. أهلا بكم في المحاضرة الرابعة من اللغة الانكليزية لمنهج New Headway Plus Pre-Intermediate Level. عنوان المحاضرة Let's go shopping. لنذهب إلى التسوق. الهدف من المحاضرة شرح much وmany وشرح some وany وكذلك a few, a little, a lot of. أيضا شرح articles أدوات التعريف وshopping بعض مصطلحات التسوق وprices الاسعار. quantity الكميات. عند السؤال عن الكميات نستخدم how much أو how many، حيث تستخدم how much للسؤال عن غير المعدود، أما how many فتستخدم للسؤال عن المعدود. استمع إلى المحادثة التالية ولاحظ كيف يتم السؤال عن الكميات. ولكن قبل ذلك لنترجم بعض الكلمات الموجودة في قائمة التسوق. milk حليب غير معدود. eggs بيض معدود. potatoes بطاطا معدود. butter زبدة غير معدود. bread خبز غير معدود. tomatoes طماطة معدود. cheese جبن غير معدود. cola غير معدود. olives زيتون معدود. mineral مياه المعدنية غير معدود. water مياه غير معدود. crisp chips معدود. Unit 4 Tape Script 4.1. It says here milk. How much milk do we need? 2 litres. And eggs. How many eggs? A dozen. And what about potatoes? How many potatoes? A kilo's enough. And butter? How much? Just 1 packet. والآن نأتي إلى القواعد. Can we count milk? 1 milk? 2 milks? هل نستطيع عد الحليب؟ كلا لا نستطيع لأنه غير معدود. Can we count eggs? 1 egg? 2 eggs? نعم يمكننا عد البيض. When do we say how much? متى نقول how much عند السؤال عن غير المعدود؟ When do we say how many عند السؤال عن المعدود؟ Match these quantities with the shopping list. لنطابق هذه الجمل مع الكميات الموجودة في قائمة التسوق. 2 large bottles milk. Just 1 white loaf. loaf تعني رغيف. bread. 200 kilo of cheddar. cheddar نوع من أنواع الجبن. cheese. 4 packets 4 رزم. bread. 6 cans 6 قواطي. cola. half a kilo of black ones. olives زيتون. 4 big ones. mineral waters. والآن ننتقل لاستخدام أهم الكلمات التي تأتي مع المعدود وغير المعدود. some بمعنى بعض تأتي مع المعدود count nouns وتأتي مع غير المعدود uncount nouns. أيضا تأتي في جمل البوزيتيف المثبتة وتأتي في جمل السؤال ولكن أحيانا وليس غالبا، ولا تأتي مع جمل النفي مطلقا. أما أني بمعنى أي فتأتي مع المعدود وتأتي مع غير المعدود، ولا تأتي مع الجمل المثبتة مطلقا، وتأتي في جمل السؤال وأيضا تأتي في جمل النفي. much كمية كما ذكرنا لا تأتي مع المعدود، تأتي مع غير المعدود، لا تأتي في الجمل المثبتة، تأتي مع السؤال ومع الجمل المنفية. many كمية تأتي مع المعدود ولا تأتي مع غير المعدود، أيضا لا تأتي مع الجمل المثبتة، كذلك تأتي مع جمل السؤال وجمل النفي. a lot lots of بمعنى الكثير من تأتي مع جميع الأنواع. a few تعني القليل من تأتي مع المعدود ولا تأتي مع غير المعدود وتأتي في الجمل المثبتة فقط. a little القليل من تختلف عن few في أنها تأتي مع غير المعدود ولا تأتي مع المعدود وأيضا تأتي مع الجمل المثبتة. أيضا تأتي some وأني مع بعض الكلمات عند التحدث عن أشخاص معينين أو أماكن معينة، فمثلا نقول something أو someone أو somewhere، وأيضا anything أو anyone أو anybody
أو anywhere. والآن استمع إلى المحادثة التالية ولاحظ كيفية استخدام هذه الأدوات مع مختلف الصيغ. Tape script 4.2. Do we need anything else? Let's have a look. We've got some apples, but there aren't any grapes. And there isn't any coffee, but we've got some tea. Is there any orange juice left? Or did somebody finish it? There's a little, but there isn't much, so we need some more. And vegetables. Have we got many vegetables? Well, I can see a few carrots, but there aren't many onions. Oh, and don't forget, we need a lot of crisps. My nephews are coming tomorrow. Right then. I think that's everything. Let's go. By the way, how much money have you got? Number 1. Complete the sentences with some or any. أكمل الجمل بsome أو any. Have you got فراغ brothers or sisters? Have you got any brothers or sisters? نستخدم any لأنها قلنا غالبا تستخدم في حالة السؤال. We don't need فراغ olive oil. زيت زيتون. We don't need any olive oil لأنه قلنا تستخدم any مع النفي. Number 3. Here are فراغ letters for you. Here are some letters for you. هناك بعض الرسائل لك. هذه جملة مثبتة إذا نستخدم some. I need some money لأنها جملة مثبتة. Number 5. Is there فراغ petrol in the car? Is there any petrol in the car? لأنها جملة استفهامية. هل يوجد أي بنزين في السيارة؟ Number 2. Complete the sentences with much or many. much لغير المعدود ومني للمعدود. Have you got much homework? لأن الhomework غير معدود. We don't need many eggs, just a half a dozen. لأن eggs معدود. Is there traffic in your city? هل يوجد العديد من الازدحام في مدينتك؟ الازدحام غير معدود فنستخدم much. I don't know how many students in this class. لأن student طلاب معدودين. How many people live in your house? لأن people الناس معدودين. Number 3. Complete the sentences with a little, a few, or a lot of. Number 1. I have close friends 2 or 3. أصدقاء مقربين 2 أو 3. Friends معدود. I have a few close friends 2 or 3. He has money. He is a millionaire. مليونير معناها يملك كمية كبيرة من المال. He has a lot of money. He is a millionaire. Number 3. Do you take sugar in coffee? Just فراغ half a spoonful. نصف معلقة. Just a little. half a spoonful. لأن نصف معلقة غير معدودة فهي تختلف باختلاف الأحجام. Number 4. Have you got CDs? Hundreds. مئات. إذا كمية كبيرة. Have you got a lot of CDs? Hundreds. Number 5. I will be ready in minutes. دقائق. دقائق معدودات. I will be ready in a few minutes. Number 6. She speaks good French but only فراغ Arabic. تتحدث الفرنسية لكن فقط العربية القليل من. But only a little Arabic. والآن قم بملء الفراغات المتكونة من الكلمات التالية. كل كلمة تتكون من مقطعين مثلا something or anybody. ثم تأكد من حلك بالاستماع إلى الإجابة الصحيحة. Tape script 4.3. 1. Did you meet anyone interesting at the conference? Yes, I met someone who knows you. 2. Ouch! Oh, there's something in my eye. Let me look. No, I can't see anything. 3. Let's go somewhere exciting for our holidays. But we can't go anywhere that's too expensive. 4. I'm so unhappy. Nobody loves me. I know somebody who loves you. Me. 5. I lost my glasses. I looked everywhere, but I couldn't find them. 6. Did you buy anything at the shops? No, nothing. I didn't have any money. 7. I'm bored.
I want something interesting to read, or someone interesting to talk to, or somewhere interesting to go. 8. It was a great film. Everyone loved it. والآن ننتقل إلى أدوات التعريف articles. لدينا أدوات التنكير النكرة a وآن، ولدينا أداة التعريف ذا تستخدم a وآن مع المفرد المعدود فقط، وأيضا في حالة ذكر الشيء لأول مرة فقط في الجملة أو في القطعة. أما ذا فتستخدم مع جميع الأنواع، المعدود وغير المعدود، المفرد والجمع، وغالبا ما تستخدم للتحدث عن شيء معروف بين المتحدث والمستمع، أو لذكر أشياء معروفة بشكل عام للجميع مثل المشاهير والأشياء العالمية. هناك بعض الكلمات التي لا تأخذ أدوات التعريف، تأتي بدون أدوات التعريف، مثل الأماكن كالمنزل والعمل والجامعات، وأيضا مع الوجبات اليومية لا تأتي أدوات التعريف، وكذلك مع وسائل النقل العامة كالسيارة والحافلة. والآن استمع إلى القطعة التالية ولاحظ كيف تم استخدام أدوات التعريف فيها. Tape script 4.4. My Uncle Reza is a shopkeeper. He lives in an old city in the center of Iran, where he has a candy shop. He sells a lot of different kinds of candy, which is made from nuts. My uncle enjoys meeting and talking to his customers, who come from all different parts of the country. They buy a few packets of sohan or gaz, which are 2 kinds of candy. People buy the candy as a souvenir for their family and friends. Reza has a son and a daughter. His son sometimes helps him in the shop. His shop is in the bazaar, where there are a lot of other shops selling prayer beads, vases, perfumes, and textiles. Once a week my uncle goes by bus with his wife and children to the village where he was born, and has lunch with his mother and father and other members of his family. He's one of the happiest men I know. والآن نجيب عن هذه الأسئلة حول القطعة. Number 1. Who is the man in the picture? He is Uncle Reza. 2. What's his job? He is a shopkeeper, صاحب متجر. 3. Where does he live? He lives in Iran. 4. What does he sell? He sells different kinds of candy, أنواع مختلفة من الحلوى. Number 5. Does he have any children? Yes, he has a son and a daughter. Number 6. Who helps him in the shop? His son sometimes helps him in the shop. 7. How often does he visit his parents? Once a week, مرة بالأسبوع. Number 8. How does he travel to his village? By bus. لاحظ لم يتم استخدام ذا مع bus لأنها وسائل نقل. والآن نوجد الأخطاء في هذه الجمل حول أدوات التعريف. Number 1. He is policeman, so his job is sometimes dangerous. الخطأ هنا. He is a policeman لأننا ذكرنا policeman لأول مرة في الجملة. 2. I have the breakfast at 7 a.m. الخطأ في ذا لأننا مع الوجبات اليومية لا نستخدم أي أداة تعريف. 3. The love is more important than money. الاهتمام أكثر أهمية من النقود. هنا نتحدث بشكل عام فنحذف ذا. Love is more important than money. 4. I come to the school by bus. والخطأ هنا لا نستخدم ذا لأننا نتحدث عن أماكن دائمية نرتادها. المدرسة. I come to school by bus. 5. I am reading one good book at the moment. والخطأ هنا لا نستخدم one بل نستخدم a. I am reading a good book at the moment. Number 6. Where's Jack? In a kitchen. والخطأ هنا نستخدم in the kitchen لأنها محادثة بين شخصين فهو يسأل عن مكان جاك فيكون معروف بالنسبة للمجيب فيقول in the kitchen. Number 7. I live in center of the city near the hospital. In center of the city هو مكان واحد موجود في المدينة لا يوجد غيره لذلك نستخدم in the نقول in the center of the city. Number 8. My parents bought the lovely house in the country.
وهنا الخطأ في ذا، نستخدم a lovely house in the country. دائما مع lovely تأتي lovely تأتي بمعنى رائع، بيت رائع. Number 9. I don't eat the bread because I don't like it. والخطأ هنا ذا. I don't eat bread because I don't like it. لأننا هنا نتحدث عن شيء عام، فنقول the bread. I don't eat bread because I don't like it. Number 2. Complete the sentences with a, and, the, or nothing. لنكمل هذه الجمل بأدوات التعريف a وان وذا أو بدون أداة تعريف. Number 1. I have 2 children, boy and girl. Boy is 22 and girl is 19. في البداية سنقول I have 2 children, a boy and a girl لأنها ذكرت أول مرة. ثم نقول the boy is 22 and the girl is 19. Number 2. George is soldier in army and Nadia is at university. George is a soldier, جندي, in the army لأن الجيش هو جيش واحد في كل دولة، فنستخدم أداة the. And Nadia is at university بدون أداة تعريف. Number 3. My husband goes to work by car. He is accountant. I don't have job. I stay at home and look after children. My husband goes to work لأننا قلنا مع العمل والجامعة والمنزل لا نستخدم أداة تعريف، وأيضا مع المواصلات by car بدون أداة تعريف. He is an accountant. استخدمنا an لأن أول حرف من الكلمة ألا a. I don't have a job. لا أملك وظيفة. I stay at home بدون أداة تعريف. And look after the children. وأعتني بالأطفال. The children لأن الأطفال معروفين داخل المنزل ولا يوجد غيرهم. Number 4. What lovely day. Why don't we go for picnic in park? What a lovely day. كما قلنا مع lovely نستخدم a. Why don't we go for a picnic? لما لا نذهب في رحلة in the park. in the park. البارك الموجود في المدينة فهو بارك واحد in the park. 5. What did you have for lunch? Just sandwich. What did you have for lunch? لأننا قلنا مع الوجبات لا نستخدم أداة تعريف. Just a sandwich. فقط شطيرة واحدة. والآن نأتي إلى reading and speaking. القراءة والكلام. Markets around the world. الأسواق حول العالم. لدينا 3 قطع. الأولى تتحدث عن بانكوك في تايلاند، والثانية تتحدث عن بروفانس في فرنسا، والثالثة تتحدث عن مراكش في المغرب. The floating markets of Bangkok. الأسواق العائمة في بانكوك. Bangkok, the capital of Thailand, is a city of contrast. The tall glass buildings look like any other modern city, but behind them is a place where life hasn't changed for over 800 years. Bangkok عاصمة تايلاند، مدينة مليئة بالتناقضات، حيث المباني الزجاجية العالية والتي تبدو كأي مدينة حديثة أخرى، لكن خلفها يوجد مكان حيث الحياة لم تتغير عبر 100 سنة. The Canals, built in 1866 by the King of Thailand. These canals are home to many Thai people who still live and work there today. There are 4 floating markets around Bangkok, and the oldest and most popular in the town of Dayman Saudok. القنوات المائية المبنية منذ 1866 من قبل ملك تايلاند. هذه القنوات المائية تعتبر كبيوت لمعظم الناس التايلانديين الذين لا يزالون يعيشون ويعملون يوميا هناك. يوجد 4 أسواق عائمة حول بانكوك، والأقدم والأكثر شيوعا هو في مدينة دايمون ساودوك.
This market opens every day from 6:30 a.m. It's best to shop early and go by water taxi. After 9 a.m. the tourist buses arrive and it's much too busy. الأسواق تفتح يوميا على الساعة 6:30 صباحا. إنه من الأفضل التسوق مبكرا والذهاب بواسطة التاكسي المائي. بعد 9 صباحا تصل حافلات السياح وتكون جدا مشغولة بالناس. It's a colorful, noisy, fascinating place. Old ladies with a huge hats sit in small boats filled with tropical fruit and vegetables, fresh coconut juice and local food. إنه مكان مبهر وصاخب وزاهي الألوان. السيدات الكبار يرتدون قبعات ضخمة ويجلسون في قوارب صغيرة مملوءة بالخضروات والفواكه الاستوائية وعصير جوز الهند المنعش والطعام المحلي. Did you miss your breakfast? Then just call a seller for a bowl of hot soup. He will get it from a cooker at the back of his boat. هل افتقدت إلى فطورك؟ ما عليك سوى أن تنادي البائع ليعطيك وعاء من المرق الحار. سوف يعطيك إياه من المطبخ الموجود في نهاية قاربه. But the boats don't just sell food. Would you like a traditional hat, a silk dress, a flowered shirt? Then just call and point. لكن القوارب لا تبيع فقط الطعام. هل ترغب في الحصول على قبعة تقليدية أو ثوب حريري أو قمصان مليئة بالزهور؟ ما عليك سوى أن تنادي وتؤشر. After the noise and excitement of the market, continue along the canal. Soon you will see the wooden houses, orchards and floating flowers of the canal village. It's a lovely, peaceful way to finish your trip. بعد ضوضاء وإثارة السوق، أكمل طريقك عبر القناة المائية. قريبا سوف ترى البيوت الخشبية والبساتين والأزهار العائمة لقرى القناة. إنه من الرائع والسليم أن تنهي رحلتك هناك. A perfect day in Provence. يوم مثالي في Provence. Every Sunday in a small town called Aix-la-Sorgue. In southern France, there is a truly amazing market. Aix-la-Sorgue is like Venice. كل أحد في مدينة صغيرة تدعى Aix-la-Sorgue في جنوب فرنسا. هناك حقيقة سوق رائع جدا. Aix-la-Sorgue تشبه مدينة البندقية. The river Sorgue runs in and out of the old narrow streets and under the many bridges. And on market day, every street and bridge is packed with stalls. النهر سورج يمر ويخرج عبر الشوارع الضيقة القديمة وتحت عدة جسور. وفي يوم التسوق كل شارع وجسر يمتلئ بالأكشاك. From early morning, this sleepy little town becomes a noisy, busy place with seller calling to you in the singing accent of the south. من الصباح الباكر هذه المدينة الصغيرة النائمة تصبح صاخبة ومكان مزدحم بالبائعين الذين ينادونك بلهجة غنائية جنوبية. You can choose from an amazing selection of olives, hundreds of cheese and delicious roast chickens. يمكنك الاختيار من الزيتون الرائع والمئات من الجبن والدجاج المحمر اللذيذ. But it is not just a food market. Antique sellers fill the pavements with beautiful old French furniture, and there are tables covered with antique lace and cloth. بائعو التحفيات يملؤون الأرصفة بالأثاث الفرنسي القديم الجميل، ويوجد العديد من الطاولات المغطاة بالقلادات التحفية والملابس. Flower sellers invite you to pick from their brightly colored bunches of flowers. The air is filled with the smell of soaps, herbs, and lavender, all made and grown in Provence. بائعو الزهور يدعوك لأخذ باقة من الزهور الملونة الساطعة. الهواء مملوء برائحة الصابون والنبات العطري وزهرة اللافندر، كلها صناعة ونمو بروفانس. Do you need a sun hat? Did you forget your beach towel? Your choices are endless. هل تريد قبعة شمسية؟ هل نسيت منشفة الشاطئ؟ اختياراتك لا حدود لها.
Travelers fill their backpacks with delicious things from Sunday lunch: olive, bread, tomatoes, chicken, melon, and of course a bottle of local mineral water. المتجولون يملؤون حقائب الظهر بالأشياء اللذيذة لغداء الأحد: الزيتون، الخبز، الطماطة، الدجاج، البطيخ، وبالطبع قارورة من المياه المعدنية المحلية. At 1 o'clock everything closes and everyone goes home. Then it's time to find a cool place next to the river for a perfect picnic on a perfect day in Provence. في الساعة 1 كل شيء يغلق والجميع يذهب إلى المنزل. إنه وقت جيد لإيجاد مكان رائع بجانب النهر للاستمتاع برحلة مثالية في يوم مثالي في بروفانس. The souks of Marrakesh. أسواق مراكش. Marrakesh in Morocco looks like a Hollywood film set. It's a city of ancient, sand-colored buildings and palm trees in the middle of the desert. مراكش في المغرب تشبه أماكن أفلام هوليوود. إنها مدينة قديمة ذات مباني بلون الرمل وأشجار نخيل في وسط الصحراء. In the center is the main square, جامع الفنا. Here you can see dancing snakes and drink Moroccan coffee. But behind the square is the real heart of the city. في مركز الميدان الرئيسي والمسمى بجامع الفنا يمكنك رؤية الأفاعي الراقصة وشرب القهوة المغربية. ولكن خلف الميدان يوجد القلب الحقيقي للمدينة. This is the souk, the Arabic word for market. Hundreds of little shops and stalls are open from early morning till lunchtime and again in the evening. إنه السوق، الترجمة العربية لكلمة market. المئات من المحلات الصغيرة والأكشاك مفتوحة منذ الصباح وحتى موعد الغداء، ثم بعد ذلك تفتح في المساء. The souk with its narrow busy streets is divided into lots of smaller souks. There is the aromatic spice souk, the noisy meat souk, the colorful clothing souk, the gold and silver souk, and many more. السوق بشوارعه المزدحمة والرفيعة يقسم إلى مجموعة من الأسواق الصغيرة، حيث يوجد سوق العطاريات وسوق اللحم الصاخب وسوق الملابس الملونة وسوق الذهب والفضة والعديد من الأسواق. Finally, there is the carpet souk. Here, hundreds of handmade Moroccan rugs and carpet cover the pavement. في النهاية يوجد سوق السجاد. هنا المئات من السجاد والبساط المغربي المصنوع يدويا والذي يغطي الأرصفة. No two rugs are the same. In Mr. Yusuf's rug shop, he invites you to sit down among all the beautiful carpets. لا يوجد بساطين متشابهين. في محل سجاد سيد يوسف سوف يدعوك للجلوس بين جميع هذا السجاد الجميل. A silver teapot arrives with a little glasses and Mr. Yusuf talk about the different rugs while his assistant roll them out one by one. إبريق شاي فضي سوف يصل مع الأقداح الصغيرة وسوف يتحدث مستر يوسف حول البساط المختلفة بينما يقوم خادمه بطرحها الواحدة تلو الأخرى. 2 hours later, after many glasses of traditional mint tea and lots of bargaining, you finally choose your rug and leave much poorer. Then it's time to return to the main square to watch the snakes and count your money. بعد ساعتين وبعد عدة أقداح من شاي النعناع التقليدي والكثير من المساومة ستختار في النهاية البساط وتغادر أفقر. بعد ذلك يصبح الوقت مناسب للعودة إلى الميدان الرئيسي لمشاهدة الأفاعي وعد نقودك. Vocabulary and listening. المفردات والإصغاء. Buying things. شراء الأشياء. لنتعرف على بعض أماكن بيع الأشياء. A clothes shop. محل الملابس. A pharmacy. صيدلية. A cafe. مقهى. A bank. مصرف. A news agents. محل بائع الصحف. والآن قم بملء الفراغات بالكلمات المناسبة قبل الاستماع إلى الإجابة الصحيحة. Tape script 4.5. 1. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. I'm looking for a sweater like this, but in blue. Have you got one? I'll just have a look. What size are you? Medium. Here you are. That's great. Can I try it on? Of course. The changing rooms are over there. I like it.
It fits you very well. How much is it? £39.99. OK, I'll have it. How would you like to pay? Cash. 2. Could you help me? I'm looking for this month's edition of Vogue. Can you tell me where it is? Over there, middle shelf, next to She. 3. Hello, I wonder if you could help me. I've got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it? OK. You can take these 3 times a day. Thank you. Could I have some tissues as well, please? Sure. Anything else? No, that's all, thanks. 4. Good morning. Can I have a black coffee, please? Espresso? Yes, please. Oh, and a donut, please. I'm afraid there aren't any left. We've got some delicious carrot cake and chocolate cake. OK. Carrot cake, then. Certainly. Is that all? Yes, thanks. That'll be £2.85, please. Thank you. والآن استمع إلى المحادثة التالية واكتب الأسعار التي تذكر فيها، حيث لدينا نوعين من الأسعار، الأسعار البريطانية والأسعار الأمريكية. Tape script 4.6. 1. 2 coffees, please. £2.80, please. 2. How much is this sweater? £28.50. 3. A white loaf and 3 rolls, please. That would be £1.82p. 4. How much do I owe you? $12.20. 5. How much was your car? $15,000. 6. What a fantastic house. Darling, it cost £500,000. 7. Just this book, please. £5.99 then. 8. How much was the cheque for? $160. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وأتمنى أن تكون الفكرة واضحة. لمعلومات أكثر تابع الروابط في صندوق الوصف. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب. Goodbye.